Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Unforgotten Night. We're diving into episode 7. Yes, I'm wearing the same thing that I was wearing in episode 5's reaction. If you watched my reaction to episode 5 and or episode 6, you would have seen the explanation where I accidentally watched episode 6 instead of episode 5, so that I had to backtrack later and watch episode 5. And so I just finished watching episode 5, filled in all the gaps between 4 and 6, and now we're going to dive into 7. Yay! Okay, well, yeah, that's it. We're just going to dive in and just see what shenanigans calls us to drink. I refilled my coffee, topped it off with a little bit more Bailey's, and we are just going to dive in and continue to this. หวังว่าคุณคิมเนี่ยจะให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงของผมครับ เฮ้ยจำใส่หัวเลยนะว่ากำมลของฉัน ฉันไม่น่าพานายมายุ่งเรื่องนี้เลย ปีนี้คุณจะออกไปทำงานข้างนอกเหรอ คือครับ งั้นผมขอไปด้วยดิ ผมถึงได้ว่าฝากลิ้นมาให้ครับ นี่คุณโกรธเรื่องเด็กเนี้ยขี้น้อยใจจัง Because he's jealous. คุณหายงอนผมได้แล้ว ผมกลับบ้าน ครับนายคุณเฮ้ย So basically, nobody, either the assassin or on your crew, has a good shot. ผมว่านายกับคุณคิมเข้าไปรอดูสถานการณ์ข้างในดีกว่าไหมครับ คิมไป Oh, okay. Why are we calling him? Lord. Oh, and they're on screen, so we gotta drink. And who's this child? When did they adopt? ครับนาย ตอนนี้มึงอยู่ไหน บ้านหรือคอนโด ผมพาหลานกับอิกมาเที่ยวเกาะเตา Okay. มีอะไรหรือเปล่า กูมีเรื่องให้ช่วยนิดหน่อย กูอยากฝากคิมมากับมึง ให้คิมอยู่กับผม ใช่ Child. เพื่อความปลอดภัย It's the last thing it needs to hear. นายจะให้คิมมาอยู่กับพวกเรา I thought you didn't work for him anymore. Or maybe I misremembered that. มาหลายคนก็สนุกดี It is too sweet. And he's trying very, very hard to ไม่คิดอะไร ได้ put on a brave face like, yes, I'm fine with everything. It'll be fun. Even if he does like Kim, still. มึงโอเคเปล่า กูโอเค I don't buy it. So I guess Kim's just never going to go back to the office, and he's just going to work from home for the rest of his life. I mean, he can't go to the office now. We got assassins coming after him. อย่าดื้อสิคิม คุณนั่นแหละที่อย่าดื้อ ฟังผมบ้าง ผมดูแลตัวเองได้ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคิม Baby, I just got watched episode 5 where you almost got eaten by a tiger because your ass was being stupid leaning up against a cage. ปลอดภัยยังไงอะ I don't know that you can take care of yourself. แล้วถ้าจะมีคนมายิงผมจริงนะ มันก็ยิงได้เปล่า Fact. ฉัน
จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายไปอยู่กับเดซอะ ไม่ ถ้าคุณแม่ผมอยู่ที่นี่ ทั้งที่จริงก็มีคนเฝ้าเต็มบ้านคุณ ผมจะกลับบ้านกลับคอนโดผม นายจะกลับบ้านหรือกลับคอนโดก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยคนรอบๆตัวนายจะตกอยู่ในอันตรายเชื่อฉันนะคิม Well, what's so safe about Day? You gonna fill me in on this? Do I have to remind you about how he broke my heart if we even told him? I don't even know. I don't even know if he filled him in on his history with Day. คุณก็ไล่ผมไปอย่างนี้เหรอ Girl, I ain't tossing you as that child. ไม่ใช่อย่างนั้นคิมฉันแค่ไม่อยากให้นายมายุ่งเรื่องพวกนี้ I swear, Kim giving me emotional whiplash right now. แล้วคุณกำมลไม่ทันตั้งแต่ผมก้าวขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ You know, I feel like I was talking about this last episode, episode 6. Or maybe it was episode 4. I don't know. I've had these feelings about Kim for a while. Because I remember coming into the series just not liking Kamal's character. Nothing to do with the actor or whatever. I just didn't care for the character and how he was being characterized. And then the further we've gotten into setting up the ship and making them a couple and an item and all that kind of stuff, I feel like Kim is... There's so many instances where Kamal is just like... He has... I don't believe that he's lied at any point. He's been very honest, very forthright, very straightforward. And even if I don't care for the character, he's been very honest and been very sort of quasi-respectful with Kim, at least when it comes to consensual things. Hey, want to do this? He's not forcing himself upon him. Ish. He still stalked the hell out of him. And, so in that sense, very much, hovering force, kind of forcing himself upon him, and, keeping him company. But physically, with any of the actual intimacy of the relationship, it's been very respectful and whatnot. But the last few episodes, Kamal has been just genuinely nice and caring and just worrying about Kim's safety. And he asks him to do these things, and Kim is just being difficult for the sake of being difficult. He is like, just inventing all these scenarios, and instead I'm like, baby, just think about it from a logical standpoint. You are staying in a mafia household. There was literally just an assassination attempt on your life. He is asking you not to go home and not to go to your condo because A, he wants you to be somewhere where he feels that you're safe, but B, because if you go home, you are endangering your parents. If you go to your condo, it would probably be easier. You might be endangering other people living in that same condo. Like, he's just asking you for your safety. It's not because he's getting mad, he doesn't love you anymore, he's gonna cast you away and this, that. Like, baby, get your head out of your ass and stop being difficult for the sake of being difficult. Just for once. Lord, never thought I'd be on Kamal's side, but...ดูแลคุณคิมด้วยใคร ผมลบครับ นายให้ผมมาบอกคุณคิมว่าวันนี้คงไม่กลับบ้านครับเพราะนายต้องออกไปทำธุระข้างนอก งั้นก็ฝากไปบอกเขานะ ว่าจะไปไหนก็ไป รอบ2ละปิดใส่เก่ง Okay. I know that was supposed to be comedic, potentially, but... Okay. Oh. Here come the vocal stylings of Mr. Boy Sampab. Drink.
ใจก็ไม่ต้องมาสนใจดิใครจะอยากให้สนใจด้วย Well, I mean, A, you're talking out loud to yourself in this fabulous bathtub, which I would kill for. Nipples. But B, I feel like we've illustrated a million times already that he does care. I won't say that he's in love, because again, it's been 2 days, but he cares for some reason. He's very worried about you. Also, why is the bottom of this bathtub blurred out? Why are we censoring? What's under the bathtub? People watching this on an uncensored channel, what's happened under that bathtub? Why was it censored out? I mean, baby, leaving the light on is not going to help you go to sleep. Maybe it was. Maybe I'm wrong. Although that light looks off now, so. ไม่คิดจะโทรมาเลยใช่ไหมเนี่ย Girl, make up your mind. What do you want? What do you want, Kim? Because I've been out here trying to take your side since episode 1, but now you're just being difficult for the sake of being difficult. What the fuck do you want? คุณคิมครับ อ้าวผมแล้ว นายไม่ได้มาด้วยครับ ยังอยู่ที่สำนักงาน มีหลายเรื่องที่นายต้องจัดการครับ แต่นายเป็นห่วงคุณคิมมากเลยนะครับ เป็นห่วงเหรอแต่ก็หายไปเนี่ยนะ ช่างเขาเหอะว่าแต่นายมีเรื่องอะไรหรือเปล่า พรุ่งนี้เช้าลบจะมารับคุณคิมไปส่งที่เกาะเต่านะครับ ตอนนี้เดมอยู่ที่นั่น โทรหาคุณกำมลเลยนะ แล้วเอาไม่ฉันคุย ครับ I've said it over the last couple episodes. Some of the soundtracking is getting better. Like I enjoyed that little underscoring that was happening for that scene. That seemed to fit nicely. But watch, they're gonna fuck it up and throw in that damn Mafia theme in like 20 seconds. I can feel it. ผมจะไปเกาะเต่า พอใจคุณยัง แล้วถ้าส่งผมไปอ่ะ ไม่ต้องมารับกลับนะ คนบ้า Like he wants to be mad just so he can be mad. Because he's been out here practically crying, oh, well, how come he's not calling me? How come he's not texting me? ไม่ได้แล้วครับ คุณคิมเข้าห้องไปแล้วครับ คิมหงุดหงิดมากหรือเปล่า ก็ใช้ได้ครับ กำชับเขาไปส่ง ดูแลความปลอดภัยคิมให้ดีด้วย Oh, there's it in day. Or either or. ครับนาย คิมโกรธฉันหนักเลยวะ มันไม่อยากมาหรอครับ คงงั้นมั้งแต่ก็ยอมมาแล้วล่ะ คงจะไปตอนเช้า ผมดูแลให้ครับ นายไม่ต้องห่วง ฝากด้วยแล้วกัน ครับ นายโทรมาเหรอ น
บ่อยคิมเครียด พี่คิมคงไม่อยากมาหรือเปล่า เห็นว่านะ แต่มันก็มาแหละ Mm-hmm. มึงจะมาแต่เช้า พี่คิมคงคิดว่ามากวนเราแน่ๆครับ ขอให้มันมา จะกวนหรือไม่ ก็ไม่ใช่ปัญหา อะไรของมึงเนี่ย Why, you gonna ask him to join? Yo, is it gonna be a third? Again, what the fuck is with this neon floodlight in the background of this room specifically? Like, I know we're trying to go for this, like, sort of romantic, overexposed lighting that a lot of these Thai series experiment with. You see it a lot in Until We Meet Again, Between Us, you know, and some of the history series and whatnot. And it's beautiful. I love it. But here, instead of having it be like this natural, overexposed lighting from outside, it's just this fucking lighthouse sitting on his nightstand.คิมครับ ผมส่งรายละเอียดของที่พักไว้ในแชทแล้วนะครับ ผมว่าคุณคิมกดผม No, he's just pouty for the sake of being pouty. Part of what I think it is, I feel like, and I'm kind of a similar way where I just don't like being told what to do. นายกำชับนะ So I feel like there's part of him that wants to be mad for the sake of being mad because his ass is stubborn. But then also he doesn't like being told what to do, because if you think back, he didn't have no problems. The whole first half of the series, all he could do was think about Day. All he wanted to do was talk to Day. The second he escaped the bodyguards, he ran over to Day's house. And he's like, can I stay here for a while? He had no problem staying with Day. But now that Kamal is telling him, hey, I need you to go stay with Dave, because Kamal is telling him, someone else is telling him, I need you to go here. He like, fuck that shit. I ain't going nowhere. Stubborn ass. Stubborn. I get it. Same girl, but infuriating. No wonder my ass is still single.เดี๋ยวผมไปส่งนะครับ ไม่ต้อง ฉันไปเองได้ Are you saying you're gonna take the boat by yourself? I don't trust you, baby. Did he take a boat to the house, or did they just happen to live right around the corner? แซลมอนสวัสดีนะคิมครับ สวัสดีครับ ไอเดย์กูขอโทษนะเว้ยที่มารบกวนเวลาเที่ยวของมึงอะไม่ได้เป็นปัญหาเลยนี่ ใช่แล้วครับ เชื่อว่าหลายคนสนุกดี ผมเล่นกับแซลมอน2 คนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลย เดี๋ยวกูจะพาหลานกับอีกไปเล่นน้ำอ่ะมึงไปปะพวกมึงไปกันเถอะเดี๋ยวกูขอพักก่อนแล้วกัน ไม่ไปจริงๆเหรอครับพี่คิม ไปดำน้ำเล่นกัน ดูปะการังด้วยนะ แซลมอนอยากเห็นปลานิโม Aww. กูว่าให้คิมพักก่อนดีกว่ามึงเล่นกับหลานนั่นแหละไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะครับ ที่นี่วิวสวยมากเนาะแซลมอนเนาะ นะอิดเธอ I mean, you also just tell him that he should go to bed, and his stubborn ass will do the opposite. พี่คิม ห้องพี่คิมอะแค่ขึ้นไปอะก็เห็นวิวทะเลเลยนะครับแซลมอนทาครีมกันแดดด้วยนะ ทาครีมกันแดด จะได้ไม่โดนแดดเลียแม่แซลมอนบอกว่า
ถ้าโดนแดดมาก Mm-hmm. ๆ จะลอกเป็นแผ่น ถูกต้องนะครับ Yes, teach these children about skincare. Now, do you have a special kind of hashtag product placement sunscreen that you're going to use? หลานผมติงตอง ๆ ติ๊งตองแปลว่าอะไรฮะนาเด ติงตอง แปลว่านาอิดครับไปเล่นทะเลกันดีกว่าเปล่าไว้ก่อนนะมึง ดีนะพี่คิมหัวร้อนแล้วมันจะทุบให้ ห้องพี่คิมอะครับขึ้นบันไดซ้ายมือนะครับ ขอบคุณไอ้อิด พี่คิมยิ้มอะแล้วโลกสดใสนะ Girl? พี่พักผ่อนนะครับ Are we trying to set up like some three-way between them? Because it's like the second, third time it been out here talking about, damn, he is so handsome. Ooh, Kim is so beautiful. And I'm like, facts, because I've been saying the same thing every fucking episode. Look at those fucking cheekbones. Drink. I mentioned his cheekbones. But like, it's one thing for me, just a bystander out here thirsting over every attractive man who comes across my screen. But with it being as, not really aggressive, but like, I feel like they keep showing us him randomly complimenting his looks specifically for a reason. So I don't know if we're trying to set up some sort of hashtag three-way relationship. Again, I would watch it. They're all fine as fuck. There's one thing I love on this channel, I've said it a million times, it's hot guys doing gay shit, so I'll watch it. From a narrative standpoint, I won't understand it, but I'll watch it. Just send him a text. เข้ามา นายครับ ไอเดย์โทรมาบอกว่าตอนนี้คุณคิมถึงที่พักแล้วครับ คิมไม่รับสาย He'll get over his stubbornness in a couple days, so just send him a text or ขอ two. อนุญาตครับนาย ตอนนี้เอกสารที่ดีลจากนักลงทุนเกาหลีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงนามแล้วครับ นายจะให้นัดคุณฮยอนชิกเลยหรือเปล่าครับ ทางนั้นแจ้งมาว่าให้นัดเข้าไปได้เลย มึงนัดมาเลย ครับนาย ส่งคนไปดูแลคิมด้วย ครับนาย แต่ตอนนี้คนของเราก็กระจายตัวอยู่รอบๆนั่นแล้วนะครับ ดี Yes, gently wipe the face. Don't want to be too abrasive. Gotta take care of that purty skin. Girl, don't leave your damn phone. You know, there's a way to not receive his call or to just not hear his call. We talked about this like episode 2 or whatever when he kept calling when he was in the office. Put the bitch on vibrate. Put it on do not disturb. It's an iPhone. You can put his conversation on do not disturb. Like there are lots of ways you could not hear it, but also have your phone with you because again, there was an assassination attempt on your life. And I feel like having your phone on you when you're wandering about would be helpful in some way, shape, or form. Okay.
เดี๋ยวกูปลุกหลานอาบน้ำก่อนมึงไปอาบที่ห้อง They came, so maybe he's not gonna wander out the house. พี่คิม อ้าวอิด เดี๋ยวรอผมอาบน้ำแล้วเราไปกินข้าวนะครับ ได้เลย ว่าแต่ไอเดย์เนี่ย ก็เหมาะกับเป็นคุณพ่อเหมือนกันนะเนี่ย อย่างเท่เลย เดย์ดูแลหลานดีที่หนึ่งเลย ตอนนี้แซลมอนติดเดย์มากกว่าผมแล้วครับ Aw. เสียดายที่พี่คิมไม่ไปดำน้ำด้วยกัน สนุกมาก เจอปลาการ์ตูนด้วยนะ พี่ก็เสียดายเหมือนกัน ไว้พรุ่งนี้นะ เดี๋ยวพี่จะไม่พลาดเลย ไปอาบน้ำไปอีกวันเด็กคุยเล่นยังไม่สบาย ครับ Girl, let me flirt with your ex-boyfriend, okay? Okay. Strangest place for this weird-ass Mafia music to come in, but okay. Guess we're gonna have some Mafia shenanigans in the shower. ไปอาบน้ำไม่หรอกมัวแต่คุยเล่นอยู่ได้มันไม่สบายหรอก ถ้าเรากับคุณกมลเป็นแบบนี้บ้างก็คงจะดี Is that what you want? Do you want that with Kamal? ไม่มีทางหรอก I mean, it could, but your stubborn ass never let these things happen. Lord. Oh, that shrimp look good. กระลอนครับ ปากเลอะหมดเลย มานี่มา เดี๋ยวอาเดียเช็ดให้ มาเล่นอ๋อกินเลินเนี่ย ค่อยกินนะครับ ครับ โอเคเสร็จแล้วกลับไปได้เลย เหมือนพ่อแม่ลูกกันจริงๆนะเนี่ย I mean, yes. เหมือนอะไรล่ะพี่คิม ผมเป็นผู้ชายนะ ก็เป็นผู้ชายนั่นแหละ แต่ก็เป็นแฟนไอเดย์มันไง แต่พี่คิมก็ เฮ้ย อะไรของมึง Now I'm all kinds of hold on. I got to pause it for two reasons because it got me confused with his he just got me confused, and then also because my friend's daughter is stuck on her calculus homework, and I told her that I would help her, so I'm going to do that really quickly off camera, of course, and jump back into this. So see y'all in a couple minutes. Okay, yes, as I was saying, done with calculus. It got me confused. He got me a little confused, so I took it back just a little bit, and we're going. Hold on, maybe. Okay, cool. Now she didn't have another question. All right, we're just gonna. ผิดกันไปหมดแล้วเนี่ย ผมกำลังคิดว่านี่เป็นแฟนของนายใช่ไหม Wait, did I go back far enough? Hold on. คิดมากเรื่องพี่คิมกับไอเดย์เลย แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่แค่คน Because I accidentally hit the forward key. อิดมึงคิดมากแล้วกูคิด กูชอบโมเมนต์ครอบครัวมึงว่ะ ก็เป็นผู้ชายนั่นแหละ แต่ก็เป็นแฟนไอเดย์มันไง แต่พี่คิมก็ เฮ้ย อะไรของมึง กูชอบโมเมนต์ครอบครัวมึงว่ะ ดูน่ารักก็รักกันมากเลย อิด Baby, you okay? มากแล้วกูคิดแล้วเหรอ He overthinking about something. ไอ้อิดไม่ต้องคิดมากนะ เรื่องพี่กับไอเดย์อะมันผ่านไปนานแล้ว แล้วตอนเนี้ยไอเดย์มันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่แค่คนหนึ่งเท่านั้นแหละ คือผมไม่ได้คิดมากเรื่องพี่คิมกับไอเดย์เลย เข้าใจผิดกันไปหมดแล้วเนี่ย ผมกำลังคิดว่านี่เป็นแฟนของนายใช่ไหม ไม่ใช่ครับ I อะไร mean, ของมึง ดูหน้าไอ้คิมด้วย I ไม่สงสัยเนี่ย
About what have you heard? เศร้าเลยขอโทษนะครับที่ทำให้เสียบรรยากาศ I know you don't mean anything by it, sweet boy, but I'm curious now. What have you heard? What have you heard about his boss? You heard about the shenanigans that he gets down to? พี่ก็แค่ไม่อยากให้ไม่สบายใจอะ Where he and Day getting down with the shenanigans too, and that's how you know? And now you're looking at this poor sweet boy? ครับคิมมันชินมากเลยนะ กินกันดีกว่ากุ้งเผาอร่อยมากเลยใช่ไหมครับ Meanwhile, this poor little boy over here just like taking all this stuff and like, what's going on? What's the boyfriend? Why everybody in here in some sort of complicated relationship? ครับนาย So you do work for him. อยู่กับคิมหรือเปล่า ตอนนี้อยู่ด้วยกันครับ แล้วทำไมคิมไม่รับสายฉันวะ ฉันโทรไปตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ย หน้าตีจริง เดี๋ยวถามให้ครับไอ้คิมทำไมมึงรับโทรศัพท์นายอ่ะเขาโทรหามึงแต่ตอนเที่ยงแล้ว ก็กูไม่ได้ยินเสียงมั้ง Lies. Lies and Manelli. กูไม่ได้พกโทรศัพท์มาด้วยนี่ ครับคิมคุยกับนายหน่อย ไม่อ่ะ ไม่อยากคุย ไม่มีอะไรต้องคุยกับเขา Girl. นายได้ยินใช่ไหมครับ ๆ ให้ฉันคุยกับคิม I mean, I can't force the phone down his throat. แล้วแต่มึงแล้วกัน กูไม่อยากบังคับใครอ่ะ Girl, I'm just trying to enjoy my dinner. ครับ นี่นายจงใจไม่รับสายฉันใช่ไหม คุณ Yes. ก็รู้นี่ แล้วจะโทรมาทำไมอีก ไม่ได้สนใจกันแล้วนี่ น้อยใจไหม ผมไม่ได้น้อยใจอะไรคุณทั้งนั้น I want to strangle Kim. อย่างแล้วอะคุณไม่ต้องมารับผมเลยนะ ผมจะกลับบ้านผมเอง คิดว่าฉันจะปล่อยนายไปง่ายๆเหรอคิม อย่าเพิ่งงอนฉันตอนนี้เลย ฉันยังไม่มีเวลางอนนาย ไม่ต้องมา ไม่อยากเห็นหน้าอยู่แล้ว Lies. Lies and Manelli. What was that you were just daydreaming about the staircase 20 minutes ago? How you wish y'all could be like that? Lies. Lies and deceits. แล้วนะคิมไม่กินข้าวเหรอฮะ คิมไปคุยธุระมาครับ อะไรอร่อยบ้างครับ แซลมอนแนะนำนะคิมหน่อยสิ กุ้งฮะนาเดแกะให้อร่อยมาก I'm sure Uncle Day can do a lot of things for him. ใช่สิ แล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนกันนะ อ๋อ คงพาไปเล่นอาหารแล้วแหละ งั้นพรุ่งนี้นะคิมไปเล่นน้ำทะเลกับแซลมอนดีไหม ครับ But bring your phone with you, you stubborn ass. Oh, girl, that food look good though. เพราะนายเหรอ Of course it is. อะไร ก็เพราะนายอ่ะ เลยทำให้มึงเป็นแบบนี้ ดูหงุดหงิดอ่ะ However could you have guessed? ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสักหน่อย Lies. See, at least that's one thing I appreciate about Kamal. He's been honest and a straight shooter since day one. I may not care for his tactics. I may not care for some of his personality traits. I may not care for that awful tattoo. But he's been honest and straightforward since day one. Here's the boy. Drink up, y'all.
จะถลำไปมากกว่านี้แล้ว Okay. Okay. At least he's conscious of things. ยังเลยอีก He's conscious of ไม่ his ได้ล็อกอ่ะ feelings he already has, and he is conscious of the fact that Kamal does care. พี่ยังไม่ง่วงอ่ะออกไปดูหนังกับผมไหมพี่ With just you? พี่ยังไม่ง่วงเหมือนกัน ดีเลยพี่ไม่งั้นผมต้องดูหนังคนเดียวแน่เลย แล้วไอเดย์อ่ะ Child. เขานอนพร้อมแซลมอนไปแล้วครับ ผมไม่อยากกวนมันแล้ว Bitch. The shenanigans. They may not be going down the route I think they're going down, but child. I'm sitting here thinking he a little sweet boy. Bitch. ชอบเดย์ตรงไหนหรอ That dick. What? พี่ถามอะไรเนี่ย That means that dick. เขินเหรอ ถ้าเขินเนี่ยไม่ต้องบอกก็ได้นะ Bitch. เปล่าพี่ Bitch. The scandalo, the drama. อาจจะเป็นเพราะเดย์ก็คือเดย์มั้งมันรักอย่างที่ผมเป็นอ่ะ Okay. Never mind. This music, somber music tells me we're having a nice serious moment, so it's not going to be anything salacious. Fine. บ้างครับ I was gonna say, I was getting real excited. Messy gay shenanigans. Because again, they're adorable, and I already said it in a couple episodes back that because Day gives me very shifty energy, and I don't trust him for some reason. I'm like, these two are two sweet boys, and I would love them to get together, but obviously not under the, นี่คุณกมล the circumstances with them already being in, one of them being in a relationship, and the other one being Kim's stubborn ass. Child. Come on, robe with ครับ legs. นั่งสิ นั่งบนเก้าอี้สิ นั่งพื้นแบบนั้นเนี่ย ถ้าคิมรู้ฉันโดนด่าตาย Also, you'll be looking up my skirt right now, and I don't need you doing that because นายเอาโทรศัพท์มาใช่ไหม you're 12 years old. อ๋อ ครับ โทรหาคิมให้ฉันหน่อยสิ ชวนคิมคุย ฉันไม่อยากให้คิมเหงา ให้ผมโทรหาพี่คิมแล้วชวนคุยแล้วครับ ใช่ Don't worry, he ain't feeling lonely. อยู่นะโทรไปก็ไม่รับสาย He's got it keeping แต่ him ถ้านายโทร company. ไปเนี่ย ยังไงคิมก็ต้องรับแน่ ครับ Don't let him I'm here though, otherwise he'll hang up. ๆ เปิดสปีกเกอร์โฟนด้วย ครับ ฮัลโหลใบบุญ สวัสดีครับ คือ พี่คิมใกล้จะนอนหรือยังครับ ยังเลยอ่ะแต่พี่ว่าจะออกไปดูหนังหน่อยใบบุญโทรมามีอะไรหรอทำไมยังไม่นอนฮะ ผมก็ใกล้จะเข้านอนแล้วครับ I just missed you, I guess. Apparently, from what I'm told. ว่าโกรธฉันอยู่หรือเปล่า Oh yeah, that's not obvious at all. พี่คิมโกรธคุณกมลอยู่หรือเปล่าครับ ทำไมถึงถามพี่เรื่องโกรธคุณกมลหรือเปล่า Mm-hmm. เออ It's not obvious at all, come on. I was just ใช้ curious. โทรมาเป็นบุญ คุณกมลหรือเปล่า คือ Again, ข้างคุณกมลมากกว่าพี่แล้วหรอ Rich, I'm not on nobody's side. ผมนะครับ คือคุณกมลบอกผมว่า พี่คิมโกรธคุณกมลมาก เขาก็เลยให้ผมโทรหาพี่คิมอะครับ แล้วนี่คุณกมลนั่งข้างๆใช่ไหมเขาใช้เปิดลำโพงด้วยใช่ไหม I mean, ครับ นี่คุณกมลทำไมชอบทำให้ผมหงุดหงิดอยู่เรื่อยอะแล้วทำไมต้องไปกวนใบบุญด้วย พรุ่งนี้ใบบุญเขามีเรียนนะ เลิกทำตัวเป็นเด็กได้แล้ว ถ้าอย่างนั้นก็รับสายฉันสิ it's like the bitch answer my calls. ต้องมาเจอหน้าเท่านั้น ผมไม่คุยทางโทรศัพท์
So you say that, but then I'm gonna hop over there in person, and then you're gonna be like, I ain't gonna see nobody, I ain't gonna talk to nobody. But see, that's why of course he is, but นายว่ามันเป็นผล Baboon is again, he's 12 years old. He's not built for that kind of pressure right now. He's not built to be an undercover agent for you. นายนี่มันรูปรัดคิมจริงๆนะไปนอนซะ Baboon didn't like that. He like, I ain't nobody's son. I'm fine. Thanks. Bye. จะคุยกับฉันแค่ตอนเจอหน้ากันสินะ เอ้าไอ้บุญทำไมยังไม่นอนอะ The ship makes me feel so awkward because like I said, episode 6, I'm moving forward through it just thinking, okay, he is in college. He is in university, and he is of a legal age, and that is why they would ship these two together. But then some of y'all put down in the comments section, and I don't know how accurate it is because I have not read the source material yet. I have not read the novel. Lord, I don't know if I'll be able to make it through that one. But according to what you guys told me, in the novel at least, Baboon is in high school, and Combe knows about Baboon's crush, and he feels some type of way, but he's also like, you know what, no, I'm gonna leave it alone. I'm gonna wait till he's of legal age, which I guess is better, I guess. Why we couldn't just write them both to be adults, I don't know. But I don't know. But yes, apparently for this, some of you feel that they may have aged up Baboon a little bit and put him in university for the sake of this. So I'm gonna say that he's in university right now. But I think you guys told me that the actors themselves, there's only like a 3 or 4 year age difference between the actors. But like visually, they are giving me, and it has, you know, partially to do with their face and their energy, but also just how they are, the dynamic they've set up between them. They're giving me such different levels of maturity. And that more so than anything about how they physically look, just like the worlds that they live in right now. Baboon has given me such youthful boy in high school. He's not even giving me boy in university. He's giving me such youthful boy in high school energy. And Combe is giving me daddy sit on my face energy. So those two energies together are not they make me uncomfy, basically, is the moral of that story. ครับแล้วมีอะไรหรือเปล่า ผมแค่สงสัยอะครับ สงสัยเรื่องอะไรหรอ ก็เรื่องคุณกำมลกับพี่คิมอะผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ พี่ตอบได้นะ คุณกำมลดูรักพี่คิมมาก แล้วก็ดูแคร์พี่คิมมากๆ รู้ว่าพี่คิมโกรธแต่ทำไมถึงไม่ยอมไปหาพี่คิมอะครับ บางทีคนเราก็ทำทุกอย่างตามที่ใจคิดไม่ได้หรอกนะใบบุญ Facts. Child. Subtext. เราทำตามใจตัวเองไม่ได้จริงๆนั่นแหละ ถึงแม้ที่อยากทำมากก็ตาม Child. ไปนอนเถอะ Yes, เหนื่อยไหมครับ take your fast ass to พัก bed. ผ่อนบ้างนะ Yes, in his own bed. Good night, little boy. ไม่เป็นไรหรอก เป็นห่วงตัวเราเองเถอะ Yes, ไหนจะ please. เรื่องเรียน ไหนจะต้องช่วยยาย God, he's so handsome. อายุแค่เนี้ยทำอะไรเยอะแยะแล้ว Yes. ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ แค่นี้ยังเล็กน้อยไปสำหรับผม I mean, you're like other kids in the sense that you are a child. กับพี่คิมทำให้ผมเลยนะครับ เก่งมาก No, don't give me a close up on the shoulder caress. No. ที่จะคอยดูใบบุญค่อยๆเติบโต Lord, word choices.
Okay, hug is fine. แต่ผมก็ต้องขอบคุณพี่คมด้วยนะครับ Okay. ผมรู้จักคิดอะ Yeah, thank you. Good night. Maybe I should have switched over to liquor for this episode, Lord. Go to bed. Good night. ดีแล้ว ไป กลับไปนอนเถอะ Yes, please, go to bed. I'm not trying to get fired or sent to jail. ครับ Lord. Lord, what the time? Call me by your name. I feel like I've said it before, but I do like this instrumental. Bye. กาแฟหน่อยไหมครับพี่ เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเหรอครับ นิดนึงอ่ะพอดีดูหนังแล้วก็คิดตามหนังเลยนอนไม่ค่อยหลับอ่ะ ไม่ใช่พระนายหรอวะ เกี่ยวอะไรกับนายมึงไอเดย์ Girl, if you ask me about my boss, your boss one more damn time. I mean, yes, that is, but clearly he's not going to admit it. Come on, biceps. พี่คิมเป็นอะไรหรือเปล่า มีอะไรบอกพวกผมได้นะ ไม่เป็นไรหรอก Girl, I need you to stop staring at him. ถ้าแซมมอนตื่นอ่ะ เดี๋ยวกูพาไปหน้าหาด Nipples. Ass. Come on, Mimosa. Nipples. I do like those swim shorts. เล่นน้ำกันเด้งมาด้วยดิเดี๋ยวไปเถอะมาเอาไปดิเร็วมาทำงานไปเร็ว They and it been trying to get this boy shirtless ever since he's been there. So they trained the little boy like, hey, why don't you go convince him to come play with us in the water? We try to make this threesome happen. Dude, and I'll give you a couple dollars. Come on, Salmon. Be a team player. I see y'all. Y'all cute. This whole three-way relationship plus child. Oh, baby got 3 daddies, Lord. ไม่อิบบอกแล้วไงว่าอย่าวิ่งตากแดด Girl, what happened to the sunscreen? I thought we talked about this. แซลมอนเป็นอะไรอ่ะ แซลมอนแสบหลังครับพี่คิม ผมเอาครีมทาให้แล้ว น่าจะช่วยบรรเทาได้บ้าง แบบนี้ต้องใช้ว่านหางจระเข้เท่านั้นนะ I was just gonna say. ไม่หายหรอก แต่เราไม่มีอ่ะ เดงั้นเดี๋ยวมึงดูหลานก่อนนะ เดี๋ยวกูออกไปซื้อ กูไปซื้อเอง แต่ว่าไปแป๊บเดียว Okay. แข่งเข้าประตูอะห้ามเปิด ดูหลานด้วย Okay. I understand that if anyone knocks on the door, don't open it, but why are we leaving them alone? ตาไหลเลยไหมคนเก่ง อิด
เป็นไงล่ะคนเก่งฮะตอนบ่ายยังวิ่งโชว์กล้ามให้นาคิมดูอยู่เลย ตอนนี้แสบคะนะคิม Oh no, baby. But we were just talking about sunscreen like 20 minutes ago. What happened to that conversation? ใครมาอีกเนี่ย เดี๋ยวอิดดูแซลมอนไปพังๆนะ เดี๋ยวพี่ไปเปิดให้ Again, fucking Kim does the exact opposite of what he was just told to do. เขามาเก็บจานไหนอิด อ๋อ ให้เขาเข้ามาเลยก็ได้ครับ อิดแซลมอนระวังอันนี้ไปเฮ้ยปล่อยพี่อยู่ด้วยไปแซลมอนไป So first off, I don't know what is with Kim and his aversion to just listening to suggestions. Like, I don't know why. I don't know why this boy is so against just taking advice from people. And it's not even like, I don't know, but literally 15 seconds ago, his tall, delicious ass just said, hey, I'm gonna go get this aloe vera. You guys stay here. If anyone knocks on the door, do not answer. Okay. Not even a minute and a half passes by. Oh, I wonder who that is. Here, you take care of him. I'm gonna go get the door. Bitch, I just said if anyone knocks, do not answer. It is a very straightforward request. That is all I ask. Like, it, and girl, you know why you are here. You had an assassination attempt on your life. Your boyfriend, who you do not want to claim as your boyfriend, but for the love of God, he's your fucking boyfriend at this point. Even though it's been 2 days, but whatever. Your boyfriend said, hey, people are trying to kill me and potentially trying to get you to get to me. So I'm going to send you over here to hang out with your ex-boyfriend / best friend, whatever. Okay. I'm going to send you over here. Be safe. So he spent the whole first half of the episode throwing a hissy fit like, oh, why are you sending me away? You don't care about me. No. When like 10 minutes ago in the world, but, you know, last episode, you were all lovey-dovey, hanging on him. Oh, so flirtatious. Oh, I'm so in love. Oh, let's have drinks at this bar. Oh, why is he being so jealous? Blah, 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 blah. You were embracing this relationship wholeheartedly. You picturing the 2.5 kids, the little white fence. Like, you had the whole family plan played out in your head like 10 minutes ago in the scheme of the episode. But now there's an assassination attempt and he's sending you away to keep you safe, and you want to be all, oh, well, you don't care about me. Fine, I see how it is. Don't talk to me. And I'm like, I swear to God, I could strangle you, Kim. I could strangle you. So you know why you are here. You are here because we're trying to keep you safe. We weren't letting you go home because we're trying to keep you safe. We didn't let you go to your parents' house because we're trying to keep you and your parents safe. So I'm letting you stay with, yes, he is your ex-boyfriend who broke your heart, but he led you to me and my tiger tattoo. So I thank him for that. So I'm going to send you over to him because apparently he still works for me, and I feel like he can help keep you safe. Since you don't want any of my bodyguards around, even I guess he's whatever, but he can help keep you safe. So you know why you are here. But for whatever godforsaken reason, you decide, I'm going to just open this door because I can... What were the words he said earlier in the episode? I can take care of myself. I can protect myself. Every time you were left to your own devices in the grand scheme of this series, your ass gets kidnapped. The second time your ass got kidnapped in 2 episodes. I'm going to start calling you Caroline from Vampire Diaries. Because heaven knows, every other damn episode, her ass is getting kidnapped. Or Mokuba from Yu-Gi-Oh! Because So the second time your ass got kidnapped because you want to make some stupid decisions.
So I don't know. Kim getting on my damn nerves. I don't know how to feel about him. I never thought in the beginning of watching this series that I would switch sides and I would be on Team Kamal and Kim would be the one. Like, Kim, I still feel he's a sweet boy at times, and those cheekbones will always be my weakness. Cheekbones, ears, nose, lips, the eyes, everything, just that face. Ugh, I'm weak. But that being said, he's still stubborn as all shit, and it's terribly frustrating. Like, baby, it's not that we're trying to tell you what to do and, you know, we're trying to control you. Yes, there's some instances where it's, yes, Kamal's got control issues and he's a control freak and he wants to control all the pieces on the chessboard. Yes, there are instances with that, but right now it's not one of those instances. I need you to, you're old enough and you're wise enough, I need you to be able to delineate between those kind of instances, baby. Oh, Lord Jesus. Yeah, so that happened. Again, I do not know if they are trying to set up some sort of narrative or storyline between him and it. But I keep feeling things. We keep getting put into these scenarios, and it keeps... Like, if it was just the one instance, like episode 1 or 2 or whatever, when it was scrolling through pages like, oh, he's so handsome, blah, blah, blah. If it was just that one instance, fine, I would let it go. Because as we've seen throughout those earlier episodes, it has had a lot of just insecurities when it's come to his relationship with Dae when Kim comes into the picture. So I can understand him looking at his current boyfriend's ex and being like, oh, he's so handsome. I wonder what went wrong with him. Why would he leave someone so pretty? Oh, what does he see in me? Like, I can understand those natural insecurities because, you know, we're human. We have those. But the fact that we had that, then we had when Kim came last episode or the episode before whenever he first came to stay with it and Dae before Kamal came and took him away, same thing. They're sitting to have conversation and it's just like, oh, he's just so handsome. I'm like, okay, yes, these are facts. He's very, very handsome. My eyes work. I can see that. But then throughout this episode, there are just so many instances where there are these lingering gazes. It just keeps staring, or it's not that he's being too nice or too friendly, but there's just some sort of energy that I'm getting from him, like, that just makes me feel like, am I supposed to be shipping y'all together? Are y'all setting up some other storyline right now? Is it about to step out on Dae? Are Dae and it not actually in a relationship? They just out here banging? Are they trying to make this a hashtag 3-way relationship? Like, what's happening? Because I just keep feeling this draw, this energy coming from it in the direction of Kim, and I don't know what to do with that. It's similar to the feelings I was getting last episode, well, leading up to last episode with Kom and Baboon, because like I said in my reaction to episode 6, I kept feeling like certain instances they would show them together and like there'd be glances and whatnot, but I just kind of wrote it off as, okay, that's just Baboon being thankful for the scenario he's in, thankful to the adults taking care of him, blah, 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 blah. But then the more that it kept happening, I'm like, am I supposed to be shipping these two together? And then last episode happened, and I'm like, okay, I am supposed to be shipping these two together, but is it legal for me to ship these two together? So, and that's the line I was writing, and then, you know, things you guys told me in the comment section, I'm like, this is gonna be a hard ship for me to want to try and sail. And then this episode happened, and then they're out. Oh, they were so aggressively throwing it in my face. I'm like, Lord Jesus, please back away, send the child to bed, Lord. So yeah, similar to that, how it started off being like an innocent, you know, one-off comment or one-off look or something, and then gradually I'm getting these feelings like, oh, am I supposed to ship them together? That's what I'm feeling with it and Kim, and I don't know if anything's actually going to come of it. I don't know, but it makes... I don't know how to feel. I don't know what to do with this information. I don't know what to do with these feelings. But I was very excited by the prospect of it. I will say that, because it felt like, okay,
now the soap opera is very soap opera-y. This episode, last episode, some of the dramatics that are happening, feeling very soap opera-y, very telenovela, and I was like, okay, we're over dramatic with everything, with the bomb and the alarm clocks, and like, okay, we being over dramatic for the sake of being over dramatic. It's fine. Very telenovela. So I was like, okay, fine. Y'all want to take this telenovela into messy gay shenanigans territory where this bitch is his ex, then this one over here is his current, and he out here got eyes for this one, and he trying to seduce him while he over here babysitting his net. I'm like, Lord, the gay shenanigans, I can't take it. But then we never really followed up on any of that. But when his ass popped up in there, it's like, hey, do you want to watch a movie with me? I was like, bitch, I swear to God, if this happens right here, right now, I don't know what to do with myself. But then it didn't, so I'm like, okay, fine, we'll leave it alone. But yeah, I don't know what to do with potential information. But like I said in my reaction to episode 4, because if you watch that reaction, you know that I just finished watching, or episode 5. I just finished watching that reaction before I watched this one. The series is still not amazing. It's not amazing, but it is highly entertaining. I found it's kind of leveled off. Like, it started off for me like very basement, like, ooh, no, huge dumpster fire, and then slowly the rain has come along and kind of put out some of the fire. This fire's still burning, but you know, it's put out some of the fire, and it's just kind of like leveled off into, before it was entertaining because it was so comically bad, and now for me it's entertaining because it's still not good, it's not great, but there's something about it that is just like, I don't know. It's entertaining. It's not a good series, but I'm finding it more entertaining. And maybe it's the alcohol. I don't think it's just the alcohol. I feel like the shenanigans are becoming more entertaining. Not good. Again, don't confuse me with saying that this is a good series. I'm not saying that this is a good series. I'm not saying this is a well done series. I'm not saying that it's amazing or anything like that. I'm just saying that I have found it entertaining over the last few episodes. That is it. That's all I'm saying. What else? Kamal, did I touch on Kamal? He played more of a passive role this episode. We just really spent more time with Kim and his little getaway, and then Kamal just constantly calling, trying to get some sort of response out of him, and Kim being his normal stubborn self and not answering. I will say there were a number of times throughout this episode when Kamal was speaking, mainly on the phone, but just in general, where I was like, he has a very, very nice speaking voice, just like the actor himself. There are times when he was like speaking softly on the phone, and it was just like in the lower part of his register, and I'm like, he has a very, very nice speaking voice. Like, I could listen to him talk. The show, whatever, but like, I could listen to him speak just for a very long time because it's just got a very nice speaking voice. Yeah, I think that's it. So we didn't get any pop-ins from Cherry or Deny this time, or this episode, I don't think. Yeah, but we are past the halfway point, so we will see what shenanigans ensue in the next episode. But not right now, because I got other things I need to react to. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.